anche la regia. Siamo pronti per avviare la seconda giornata di studio sull'hybrid learning e sull'hybrid university learning, giornata di studio del CKBG organizzato insieme all'Università di Foggia. Oggi la mattinata ha un respiro internazionale, infatti il professor Minerva coordinerà una sezione che appunto ci proietta anche in un contesto internazionale rispetto a questo tema. Non tolgo altro spazio ai nostri due relatori e quindi cedo la parola al professor Minerva che presenterà appunto questa sezione. So thank you very much, Giusy. It's a pleasure for me to introduce Professor Sandra Kucina. Sandra Kucina is the current president of the European Distance Education Network, Distance Learning Network, and she is a professor in Zagreb in Croatia, and now she's with us, spending this morning to discuss about international scenarios on digital education and hybrid learning in the university. So thank you very much, Sandra. This is it. Like this? Yeah. Okay. Oh. Yes. Can everyone see that? Yeah, good. Okay, thank you. Thank you, everyone. Possible, I will stand because I don't like to sit. I would prefer to walk, but okay, we will manage. So, buongiorno a tutti. This is my Italian, so I'm finished here. So, I wish to thank the organizers for inviting me today to be here with you. Well, it was quite a trip from Zagreb to come to Foggia, but I'm very happy to be here and to share with you my information and maybe my experience about digital technologies and the implementation in educational process. So I have quite, I would say, catchy title of my presentation. I hope that it will be justified within my presentation, because now this is just perfect moment to reflect about teaching methods we use now and how education can look like now after our experience with COVID and when we move to the fully online. So, but just briefly, before I start with my presentation, to tell you something about me. So you see, I'm quite old person because I have 25 years already in working in the implementation of digital technologies in education and support to institutions, teachers, and students in use of digital technologies in education. Most time I'm a manager because I'm assistant director at University Computing Center at University of Zagreb. Also, I'm president of European Distance and E-Learning Network, EDEN. Also, I'm heading the e-learning center, the University Computing Center, which is the national e-learning center for higher education in Croatia. So if we will have some time, I can share with you some information about this. I'm trainer because I work a lot with teachers, helping them to learn which technologies to use and how to integrate them into educational process. I'm a teacher because I have some courses which I teach to the PhD students and to the students of, oh, great, thank you. Yeah, much better. And the students of the higher level of study. Also, I'm a learner. I'm lifelong learner because every day I can learn something new, and I'm always very happy to learn something. Well, I did my master online. Okay.
They are helping me to manage. I see, well, I did my master online, so I do understand how it is to be a student. Also, I know how to be a teacher in online because I have some online courses, and I did my PhD in information communication technologies. But basically, my primary profession is the chemist. So I finished the Faculty of Science. And above all, I love my job. I love what I do. What I want during this presentation is that I'm not the only one who is talking. I would like to have feedback from you. So if you have some comments in the chat, I'm going to open the chat. Okay, you're still and saying hello. Okay, how to minimize it. But if you want to comment something in the chat, I'm very happy to hear, or if you can come online with voice, also in here in the room. So I don't want this to be my presentation just from me to you, and that you sit and after 10 minutes think, oh my God, she's so boring, I will die when it's going to finish. So please be active, ask, comment, dispute with me. So anything that we make this something interesting. So I'll start from some pictures. Okay, I have to. So this is how teaching was in the 19th century. This is 20th century. This is 21st century. But also we have some examples of this in 21st century. And this is the COVID online. Question to all of us, which picture we want to have tomorrow? So how much did we evaluate, how much did we grow during the time, and how much are we prepared to make something different, or we are very satisfied with the way how it's going? I'm certain that all of you are quite aware of transformation of higher education. We have in 2004 and 5, we had the start of Bologna process. I'm certain that you all know the Bologna process, which required significant transformation of higher education system, and we are still coping with this Bologna process. What we had was teacher-centered model, which was based on a knowledge delivery. So this was just like I'm doing now. I'm passing information to you. You are passively sitting, receiving this information, not questioning, just taking it as it is. These were mostly classroom lectures, apart from the practical work, field work, laboratories, and things, but mostly classroom lectures. And assessment, assessment was done by teachers, and it was summative assessment dominantly. On the other hand, what we want to do is to make shift to the student-centered model, where student is active participant, also in charge of his or her own results. So we have active inclusion of learning, interaction, and information processing. Teachers are designing teaching methods and learning environment for students. We focus much more on the group work. And here we do not have only assessment of learning, but now we have assessment for learning, formative assessment, which can be done by teachers, by students, like peer assessment or self-assessment. So we have new modalities of assessment. Definitely issue of online assessment is something which is very important, but it's very wide and complex, and it will take quite a lot of time. So I will not go today into this. What we have to think today is who are our students. I often remember when my teacher told me after I started to work, and I started with training of teachers, and he told me,
why should I change anything? Look how well you will become. You were my students. I taught you in a teacher-centered model, and you are quite okay. Why should I change something? Or when teacher tells me, okay, I'm a physicist. Nothing has happened significant in physics for 20 or 30 years now. What should I change? I always have to present the same content, and I don't see the need to change anything. So these are challenges which we have to tackle in order to explain to teachers, maybe the content didn't change, but the environment has changed, the people has changed. Now we are facing students today who are post-millennials or generation alpha. In a few years, coming to the university, we will have only students who are from the 21st century born. So who were born around digital technologies and doesn't know the life without them. So they are surrounded by information. They are having online communication all the time, using multimedia on the global level. Cell phones, computers, gadgets, they're integral part of their life. I cannot explain to my daughter that she can sleep without a cell phone. It's not going to happen anything, but nevertheless, she always have it under the pillow, just to be sure that she will not miss any information, you know? And that is for majority of students. Mostly we are all available 24/7. Even when we are asleep, if phone is ringing, usually we respond, you know? So our students today have quick adoption of information because in my time, and in Tommaso time, so that I'm not only one mature here, yes, how did we have information? We went to the university, teacher had all the information, we went to the library to find some information, and we were happy when we had some books which were in our language so that we have something to study from. And this was basically all the information we could get. Today, information is present everywhere. Everywhere on a one touch, you can get information. Today, we have different situation. Today, we have to find out in this sea of information, which of course can be fake information as well, how to find the right information, the true information which we need. So from the time when we had to search for information, now today we have to choose the information which is good for us. And that is why, and we cannot receive all the information which is around us. We have to choose which information we will take because there are too many of them. In that way, our attention, not only students, our attention becomes shorter because we are constantly bombarded with informations. We are doing multitasking all the time. For example, you're listening to me, responding to the message, thinking about something, taking pictures, writing something different. So we are all doing lots of things, especially women who still have the home things to do apart from everything. And also what students today like is visual stimulation. So they are bored with lots of text. So just text is nothing for them. They need pictures, they need animation, they need simulation, videos, audio, podcasts. This is something which brings much more attention to students than just pure text. And we all like words and praise, especially our students, because this is, as a society as such today, which is very competent, and we are losing our self-confidence. So we need to set someone to say to us, you are good, you did well. And so this is why today we have digital badges, for example, which can bring some satisfaction to students and knowledge that they have done something well. What we think also that is important is that we know that
market is expecting that students that come out of the universities have skills which are needed for them to be employable, because the jobs are not anymore from 7 to 3 or 8 to 4. And then you go home and you have nothing to do with anything. Today, when you come home, you still work, you still learn. So things are changing. And it's important that our students coming out of the university have the skills which will enable them to be fully functionable in society as citizens, as workers, and also that they can contribute to the society as such. You cannot expect that your students are able to, for example, do e-banking, buying online, shopping online. For example, what we did in Croatia, we did online counting of the citizens. So you cannot expect that people know such things if they didn't learn it somewhere. So if you deprive the students from the technologies and they have mostly classroom teaching and learning, how will they know to use online digital technologies for everyday life? So we have to adapt our teaching, our curricula, our study programs, so that we do not assess only knowledge, but skills as well. So I will not go through all these skills and competences students need. This is something which is quite known to you. But also I will just share, I recently found this picture, how an employee is looking today. Here it should say, be not future, but today, you know? So you see how it has changed, working from 9 to 5, work anytime, anywhere, using any device, sharing information, creating their own ladders, how to advance, collaboration technologies. So completely different from what was before. And we have to be aware of that. We are making transition in other parts of society, in entrepreneurship, in, for example, the cars. Today we have electric cars. How did we adapt to that? How did it pass? Why is it so difficult in education? In my time, I still know how to use the phones which had where you have to dial. Now you just tap or say something and you call someone. How did we adapt to that? Why did it go smoothly? Why is we still have some problems in education regarding digital technologies? So my third thing is that I would like to discuss with you, what was your experience with online learning in pandemic? How your students reacted to the classes that you have prepared online? And do you plan to integrate gained experience during pandemic in your teaching? So you can put anything, your comments in chat, but if you have the mic open, I'm happy to hear you online, but also you in the room. Please not make me just the only speaker. I would very much like to hear your feedback as well. So I'll give my. Yes, thank you, Professor. Speaking about that, we are currently being part in an Erasmus Plus project in which we are investigating psychological and technological resilience from a psychology student during the pandemic. And we administered a pilot test to our psychology students, and I collect some feedbacks. And they found the pilot test, we provide them very interesting, because we focused about feelings, about the emotion they were feeling during the time they were facing a screen during the lessons. And they found that very interesting, and they were very motivated to answer, because one of the best feedback, the most common, was that it was an unusual
way to answer to a survey speaking about their emotion and their feelings. They didn't found so much surveys, so much questionnaires that asked them about feelings. They told me that they had questionnaires that asked them what tools did they use, how was their connection, their internet connection, if it was stable. Questionnaires that talked about digital tools, but they were really happy speaking about their feels and their emotion, because they faced kind of rough times, facing only a screen without being in presence with their schoolmates. So what can I say is that we are facing this, of course, and that we are learning what we just thought about this period, that actually students were they felt much more difficulties that we could imagine. Thank you. I think that pandemic brought one good thing out is well-being of teachers and students, something which existed always, but somehow suddenly we realized that it exists. I know that it's difficult when you are online, and maybe you are cooking, drinking somewhere coffee, ironing or vacuuming the flat. But I would be very happy to see that there are some comments. Okay, we see we have Donatella is saying, my students were very surprised that they could be involved in active and collaborative learning even at a distance, and they were very pleased. Yeah, I think that showed that students did quite well reacted to this online situation. Of course, there were better or less better examples, but it's very important that we acknowledge their readiness for online, and they are getting around. So if any other comments come. Okay, Beatrice says that they thank her because it was for them the only occasion they had to interact with each other. Okay, it's just showing that in classroom there are not so much interaction, although they are face-to-face all the time. So thank you for your comments. I will move on because I have prepared quite a number of slides, and I would like that you see at least some of them. So we can summarize that COVID pandemic was the biggest disruption in education in history. So we had to completely adapt to work, study, and live in an online environment. So the first attempt, you know, the spring of 2020 was really hard. But also it brought the bigger divide in society because of people who didn't have access to the internet. Also the people didn't have digital skills. So that was also the problem because they were not able to participate in the online environment, apart from those who were skilled already. So, you know, when we think about it, actually, when we send our children to universities, we send them to be there, to go to the classroom and to study in the classroom. We didn't send them to be online, working from somewhere, another place. And many teachers, many parents didn't buy computers to their children when they have sent them to the university because they were going to the classes. They do not need computers as such. So this was divided in a sense that some of the students, when pandemic started, had to give up on studying because they didn't have the possibilities to be online. And also they're coming from the smaller villages and cities where no good internet, or perhaps in the family there are 5 or 4 or 6 children, they cannot have the same computer all the time. So this is something we has also become quite aware that besides number of issues that digital technologies can bring, we have to be socially aware that not everyone is able to be online. What definitely we saw that our education institutions and teachers were unprepared for going online.
online. We, I would say, flirted with digital technologies. We introduced them in as addition to teaching mostly, but serious part of teaching and learning process in traditional universities was very rare. And also technology is seen as a complement rather than transform practice. What we saw actually was dominance of emergency remote teaching. And online education as such, which existed for quite a long time, was taken as a deficit model, as a second best. So it brings a lot of issues, which were not only issues regarding digital technologies, but the issues related to education as such, it brings them to the surface. What we witnessed is that teachers who had some knowledge about ICT and digital technologies, they knew how to get around and they managed. But those who didn't know and didn't use e-learning, for example, at all before, they had certain serious issues. What actually an e-course looks like, which technologies to use, how to use them, are they available? So a number of questions, and that brought significant stress to teachers, overload already. They had lots of things to do, and this was additional workload to them. And also, lack of digital skills was quite an issue for teachers, but as well for students, because we say our students are quite digitally skilled. Yes, maybe in communication, maybe in texting information, setting the meetings, posting pictures, but not in learning. They do not know how to organize themselves in an online environment. They do not know how to use these technologies for learning. So there's a different issues. They were also quite stressed and confused by moving online. And I would like to say a few words about definitions which we are using. You know, we are quite often saying online education, e-learning, blended, hybrid. And I'm not sure that all of us have the same meaning about that. For example, I've been working on one project, and I recently found out that the person who was in charge of projects were talking all the time about open educational resources. And at the end, I found out that she means an online course. Yes, it can be online open education resource, but this is not the only open education resource. So we have to be careful when we talk about some things. We need to give some definitions or what we mean by that in order so that we do all understand what we mean. So just briefly, if we look at this picture of which is done by Tony Bates, I'm certain that many of you have heard of Tony Bates. He's, I would say, the most important and popular live expert on e-learning, although he's over 80. This is the picture he improved in 2020. Actually, he added just the high flex part. But if we look at this picture, on the one part, we have no technology. On the other part, we have fully online. What is important and what we have to be careful when we talk about is this in the middle part when we are talking about blended. Blended is face-to-face plus online part with use of ICT, but it can be just as classroom aid, you know, classroom learning with use of ICT, just as we are doing it now. It can be flipped classroom. I'm certain that many of you are aware what is flipped classroom. And it can be hybrid model. So model where, okay, so I'll put this down so that you see. Hybrid model is where you have actually planned amount of time, which is online and which is face-to-face. So this is not just addition, this is usually more than 50% of the course. And what is new is the high flex mode.
which is something from 2018, when you have courses planned in a way that it's already available to students in the different modes. So one day students can come to the classroom, next day he can decide he will watch it online, and the third day he doesn't have enough time, so he will look what was done asynchronously online. So the students can change it on a daily basis. So the teachers have already prepared course in the different modes to go in parallel for the courses. And this is something which has become, I would say, present during pandemic, because number of teachers organized their classes in a way that part of the class were online and part of the class came to the campus because they couldn't have the old students in the campus. So this is partially I would say unintended high flex, because this was not prepared for high flex. This was just delivery mode. But high flex teaching and learning is initially prepared as such. Okay. And just to say that emergency remote teaching is not online education. So it's a temporary shift from the way we were teaching to the online, and when disruption finish, it goes back to the way it is. So this is why today many teachers and institutions say we are going back to the classroom. Yes, they are going back to the classroom way of teaching and learning, because study programs has been accredited for this way of teaching and learning. But what we can do, we can improve our study programs, we can change curricula, adapt them, and introduce digital technologies. So there, when one study program is accredited, it doesn't mean it cannot be re-accredited. So that is a point. And online education as such has been existing for over 50 years at least. We have very important and valuable online open universities in the world. And I know that in Italy, you have telematica universities, yes? So this is nothing new, but the wrong understanding between emergency remote teaching and online education is not good, because it brought harm to online education. Online education can be of high quality, as of the same value as the classroom teaching, although sometimes classroom teaching also can be poor. When we are talking online, I've just like to say this is not only online lectures, because what we did in pandemic, we mostly shifted classroom lectures to online lectures. So lectures in online environments, synchronous online lectures. And that was good at the first moment, but can you have 2 hours classroom lecture in online environment of the same quality as a classroom lecture? No, in online environment, you have to have a shorter modules, more interactive, communicating with students, seeing if they are present or they have fallen asleep, because you cannot see their faces, so you have to use another teaching methods to organize it. So, but let's not forget, classroom teaching can also be asynchronous. Although, because we say usually online education is asynchronous, classroom teaching is also asynchronous. When you give students homework to read some course literature, this is asynchronous learning. Like online teaching can be synchronous and asynchronous as well. So what we have to question ourselves, when is physical presence necessary for teaching purposes? So is it necessary that teacher comes for 2 hours lecture in the classroom where they will sit, fall asleep, reading the messages, chatting online with colleagues, or it can be done in some different way? Maybe in a few recorded lectures, which can students listen on their own whenever they want. Maybe it can be done as a flipped classroom, so that students read in advanced materials and then come to the classroom and discuss. Maybe it can be done in a way that these are shorter synchronous
online lectures done online. So there are a number of things. So we have to be certain why we need our students to be physically present. I'm not talking about the laboratories, practical works, field work. I'm talking about the theory part of what we do in the classroom mostly. So when someone said, but what teaching is effective? Is it better to have classroom or online? There's not proper answer because every course is different because of the topic, because of the students, because of the teacher, because of the environment. So different reasons influence each course, and every teacher will know the best how to organize its own course. But importance is of communication and interaction. Okay, what happened here? Oops. I did something, I don't know how to. Okay. Just briefly, this is the survey which was done by European Universities Association in 2020. It was done from April to June, but actually survey was on teaching and learning before the pandemic. So it was just the start of pandemic. So basically these are results before the pandemic. And you can see they said digitally enhanced learning and teaching as DELT. So more than half of institutions indicated that DELT is widely used, mainly for blended learning. Blended learning is the most popular delivery, digital delivery mode. More than 3/4 institutions are using digital blended learning within the institution or within the universities. They are positive about the benefits of DELT. And also what they see is important is revision of teaching methods and flexibility of learning, and also a positive attitude of teachers and students. Yes. In this survey, you can find it on the web. It was all European countries. More than 360 universities participated, but it was overall. It could be seen in the survey for some countries, if I recall, yes. But it's available on the European Universities Association web, and you can look for information there. So what we need to see that we have universities at the fork in the road. So what they are planning to do. What has been done during pandemic was not digital transformation at many situations. It was digitization and digitalization. So we moved from the papers to online, but it's not the process. It was just some actions. What we saw that we are missing the infrastructure, equipment, training for teachers, revision of study programs, and so on. And here, I think it's important to look at a digital education action plan from 21 to 27, which was done by European Commission, which is giving us good guidelines what should be done. And actually between this digital education action plan, the new hub has started. It's in testing phase at the moment. It will, I think, be out from the July. And Eden is also participating in establishing of this hub. So I have at the moment the nightmares preparing some activities because the rules are so strict to do something. So I'm certain that digital education hub, when it comes out fully and will be open to everyone, will be of significant contribution to institutions to help them in direction how to develop digitally. Also, I think that we have to thank teachers for being patient and for working hard in order to ensure continuity of teaching and learning during pandemic. Actually, we want them to be supermans because we want them to be experts in their field, but also to have all possible skills needed, you know,
that they are psychologically competent, they are green competent, they are digitally competent, and in a number of other ways competent, so that enable that teaching which they provide to students is really what they need. This is not an easy task. Usually in higher education, we do not have compulsory initial teacher training or continuous teacher training. So basically it's left mostly to the teachers to find out which courses, which training to do, and if they are have free time to do it. Also, what I mentioned earlier, we are usually doing assessment of knowledge, not of skills. Because, you know, when you create learning outcomes in your course, you have to create them in a way that you can assess knowledge and skills from the first year to the second, third, fourth. And this is not easy. That it requires some knowledge and competence in order to organize your courses in that way. And we need to provide to teachers support in that way, so to help them to train and help them to design courses in that way. So my second question to all of you is, do you think you have necessary digital skills to use and implement digital technologies in the education process? How often do you take some training programs in ICT and in learning? And do you have adequate support in preparation of and delivery of technology enhanced teaching and learning? So I would like to hear some of your comments on this, or just that you question yourself. How do you feel about this question? Anyone would like to comment? Vorremmo solo dire alle persone collegate che se vogliono possono anche scrivere le domande in italiano o i commenti in italiano e noi li tradurremo alla professoressa. Yeah, you can write in Italian. It's fine. I will find a translator. I have young people here who are skilled to do translation. So just to reflect, how much training did you do for the last 2 years in order to be able to do online teaching and learning? Did you take some training? And did you take training before the pandemic? Or now you decide that you need some training, or you do not need any training because you know you have already all digital skills? This is something we have to question us because we are speeding through our life, trying to do the best, but quite often forgetting on ourselves that we need to do some training and think about us. Okay, I think maybe people have fallen asleep already online, so yes. Yeah, I've took some online courses for ECT training, especially for teacher training, and I found it really boring. Yeah, because I found it like the contents of these courses was very, I don't know, maybe taken for granted for me, or so obvious because maybe I'm a semi-digital native, so maybe the courses themselves should be updated for younger generations who maybe wants to be teachers and etc. And then with the teacher training courses here in the University of Foggia, we had some laboratories about digital storytelling, and they were very funny, even for people who train other people to do some digital storytelling, not only for the consumers and students. So good, but do you think that if someone recommended to you some trainings, it would be better? Maybe they would not be so boring or so. I think that it is important that we have this support, you know, because as a teacher, you do not know which courses in ICT are good ones, where to find them.
And it's good that you have some support, because for example, you said you're semi-digital, but maybe the colleague is more advanced, or the colleague, she's at the beginning, she's a basic. You cannot attend the same training. You need different training. So basically, tailored made trainings, what is needed today. First of all, we have to see what kind of digital skills we have, and based on that, to shape the training for teachers. And this is part of digital transformation process. So not to leave this to the teachers to find out on their own what and where, but to work on institutional level to see what teachers need, what skills they have, and then to shape and prepare the training course. It's necessary to personalize the intervention with the technology to develop digital skills. I was looking these questions from you. Do you have necessary digital skills? Yeah, it's necessary. We are in the infosphere, so it's necessary, like teacher or like students. Then how often do you take some training? This year, I took the specialization like support teacher and the secondary school. So there is a course for DCT competencies skills, yeah. And then do you have adequate support in preparation, the library? Yeah, yeah. And you need to ask yourself a question of if you want to use in the a good way digital skill and the technology. How you need to ask to yourself how you can use it for raggiungere un obiettivo. Sorry, to why you are doing this. Yeah, okay, yeah, you need to have an object to take, yeah, to nothing, yeah. Sorry. But thank you for answer. Yeah, what the colleague wanted to say is, yeah, we can learn how to use some technologies, but what is more important is how to integrate them into teaching and learning process, why we want to use them, you know, not to use technology per se, but to have clear idea what they can improve and how can they, okay, see, Stefano say, I have not received any training. And I think that in general, for many years, to receive training is not so frequent. Well, that is a message to institutions that they have to think about it, because if we want our teachers to be excellent teachers, then we have to invest them as institution so that they have skills which are necessary. We cannot just leave these to teachers. Okay, specific professional figure. Yeah, well, Beatrice, I agree with you, but some training you can do like, you know, for many people, but some training will be designed especially for a certain group, small group of people, in order to enable them. This is why online education enables small modular courses, which actually enable teachers to choose this one, and this one, not to follow whole course. For example, I say this is like a mall. You go and shop for the courses you need, and you adjust them to yourself. And that way, I hope that students will have the same possibility maybe in a year when Blade Runner is 2034. Something like that. So support necessity is important. Let's move. I'll tell you something about the Croatia regarding higher education, because we are quite similar in, I would say, opinion and history of universities. So in Croatia, we have in higher education dominantly oriented to classical face-to-face teaching learning, campus-based learning. Digital technologies are mostly used as addition to enhance the quality of teaching and learning. We have few online accredited programs, about 13, 14, and these are only for part-time students. We have a strategy, but we are not following it. It's upon institutions and teachers to decide on implementation of digital technologies in their study programs and courses.
So it's on a smaller level. Research part is dominant in relation to teaching, especially in the rules for advancement, and teaching efforts are not recognized nor awarded. So you can imagine teachers are fully enthusiastic about teaching based on this. Just I will show you the recent research which was done by the Croatian Agency for Science and Higher Education. I participated on behalf of University Computing Center and University of Rijeka, and I will show you the results of teachers, higher education teachers on pandemic, on the part of digital skills. So when we ask teachers that they self-evaluate their digital competencies, and we took from the DigiComp Edu framework the scale, you see most of them said they are have quite good digital competencies from B2 to C2. So this is the higher part. Then we ask them about how do they think they have, do they have good knowledge in the field of application of e-learning technologies? They said good and very good mostly. So numbers are great so far. But then we ask them for which part of teaching and learning they use ICT and e-learning technologies. Basically, how you use digital technologies in your courses. And you can see dominantly putting learning materials and for dissemination, information about the course. Then some communication, lectures online, even smaller amount, feedback to students, assessment, and collaboration and group work. So this is, if I'm following the development of teachers in digital part, and in relation to the survey, which I did in 2017, the only change is lectures online. Everything else is the same. So teachers did use digital technologies, but they didn't change teaching methods. And they identified competencies they need to be efficiently efficiently implement e-learning. So computer literacy is the first and is always the first. Now we have organization, adaptation, sharing, development, and publication of learning materials, setting clear goals and learning outcomes. Somehow online teaching and learning brought out even more the learning outcomes and learning objectives. I know that it's always very difficult to set learning outcomes, especially to connect them with assessment. But the online time brought this much more. Teachers recognize that they need competencies for that. And you can see the rest. Okay. Basically, in summary, teachers have good competencies. They are good in e-learning teaching application. They consider them digitally competent for e-learning application in higher education. They consider, they are sure and quite sure in choosing e-learning technologies, yet 46% of teachers is not sure about advantages of ICT. They are using them just because of pandemic, and they do not know how they could contribute to education or think that e-learning is not relevant for their teaching. So this is quite huge percentage of teachers. Almost half of the teachers have doubts about ICT and e-learning, and still they have not changed teaching methods when they're doing it online. Regarding the support and training, so they said they need professional development in digital technologies and in digital pedagogies, but they need support in preparation in development of teaching and learning, mostly in use of e-learning technologies, in use of ICT, and least in new teaching methods. So you see, we as teachers are not even quite consistent ourselves. We find ourselves digital competent. We say we do not need some support in applying new teaching methods, but at the same time, we have not changed teaching methods, and we are doing it as we're doing before.
Okay, I will skip this. Just to bring to your attention that in 1995, Tony Bates wrote a book on technology, open learning, and distance education. And he set 12 guiding principles for teaching with technologies. And if you look at these principles, they're still relevant 30 years after. So good teaching may overcome a poor choice in use of technology, but technology will never save bad teaching. So if you're doing poor teaching in the classroom, then moving online will not help you. If you're doing good teaching in classroom, then mostly you will do even better in online. Professional production and design is very important. This is related to the quality. Learners are not homogeneous mass. Today we have very diversified learners. We do not have anymore just 18 to 24. Our students are more mature. They are coming from different backgrounds, different cultures. So it's quite different to teach today than before. And things like that, teachers need training to use technologies efficiently. So men wrote this 30 years ago, and still we are coping with this. We didn't change much. Also, if you look at Educo's review about possible scenarios after pandemic, they said there are 3 scenarios. Restore, we will be focused on figuring out what to do to get back to where we were before the pandemic. Evolve, on adapting to a new normal. Transform, we will be focused on redefining our institution and taking an active role in creating the innovative future of higher education. So it's to all of you, which scenario will you choose? It's not shame to say first, second, or third, but we have to think ourselves really why we choose one scenario and what will bring it to us. If you look at the web pages of European Union today, European Commission, let's see what they are saying. Micro-credentials. This is hot. This is something which is going to be done and it's important. This is the future of higher education. So can we, with only classroom teaching, be able to adapt to use micro-credential? European Universities Initiative, very popular number of universities are participating in these initiatives. I'm certain that Foggia or Rome or any other university in Italy is participating in this initiative. European Student Card Initiative. We want our students to be able to study all around Europe and that their card is working on European level. Quality in higher education, inclusive and connected higher education, innovation in higher education. So these are just some of the topics which are very much on the agenda and in focus of European Union. How we as the persons, as individuals, and how are our institutions are dealing with this? Are we able to contribute and be the part of European Union in this field? If you look at the UNESCO roadmap for higher education for next decade, this is something which is done in May 2022. Equitable and sustainable access to higher education, prioritizing a holistic student experience, lifelong learning approach, integrated system with program delivery and flexible learning pathways, technology in support of effective teaching, learning, and research. So we are bombed with a number of guidelines, policies, initiatives to do things differently in order to ensure the future of education of society. So why do we still think that education still have to be fully classroom based? These are just 2 books I would like to share. The first one, Future Skills, from my colleague Daniel Ellers from Germany. It's in open access.
I strongly recommend to you to read. The second one is book I wrote with my colleagues. It's in Croatian, so I know you will not be able to read it, but it's also in the open access. This one, which I wrote, is titled Digital Transformation, New Approaches and Challenges in Education. So, will everything be okay again as long as the students set foot on the physical campus? So, let's take example. Is it only way for students to learn to come to my classes, which I do, for example, on Thursdays from 10 to 12 in room A on the first floor? Is this the only way of learning? Let's ask ourselves. Or our students are doing lots of learning already online. Also, we saw that we survived the pandemic, that teaching and learning was possible online, that we brought flexibility, we showed adaptability, we survived. So let's not discard that so lightly. And third, our students succeeded in online space. It was hard, but they have succeeded. So can we go back to the pictures I showed you before, to the classroom teaching as such, and say everything we have done in pandemic should be discarded away? So now I have a question for you. So please, can you go to menti.com and use this code? And I will then try to show you the results. Is it possible? Is it working? Yeah, it's working. Okay, so I have a question for you. I didn't put it here, sorry. So, but my question is to you was, would you use e-learning in your courses, and that you choose some of the answers. And then someone will help me to move to the Menti so that we can show the results. I hope for at least 100 answers because we have more than 100 participants. So, and also if you have any questions for me, even the tough one, I'll be happy to answer them. I'm not finished, I still have a few slides, but you can always stop me and ask any question. So, okay, I'll sit and now try to go to Menti to see results. How am I going to do that? Mm-hmm. Okay. Sorry. Okay, we have, but can people see that on online? Good. Yes? Dunque, per le persone collegate, la professoressa ci sta chiedendo di rispondere a un questionario su Menti, quindi dovrete andare su menti.com e inserire il codice del questionario che è 1777. Can we provide them the code of the... Oh, yes, yes. Quindi andate sul vostro browser, digitate menti.com e inserite direttamente il codice 17776844. E sì, la professoressa lo sta scrivendo anche in chat. Grazie. Do they see the results online? But okay, then I have to stop the presentation. No, we are showing the screen, not the... Oh, I certainly. That I share the screen. Okay, so far we have 16 results. Okay, so this is the chance. This is the chance for you when you vote to stand a little to see the results
I hope that we can cheer all to come to a larger number than 18. It would be interesting to see what are your opinion. What is your opinion? So while are you voting, I will go a little bit more with presentation, then when we will go back. Okay, you still have time to vote. I will go to my presentation because I have a few more slides, but it doesn't mean that you can vote. Okay, so just let me go. I think that today the message from my presentation to you would be, it's not more question, is it classroom or online, but how to combine both of these to ensure the best student learning experience. Because we have to prepare our students to be lifelong learners, skilled, able to live in a society and work society. In order to do that, we need skilled teachers who will be able to design such teaching and learning. So actually what we need to do is high education that will be able to fulfill the needs of society. And now in the end, I want to say a few words about Eden, because Eden as an organization is working for over 30 years to help educators and education institutions in communication and talking and discussing the most present important topics related to digital learning and teaching. And we try to design, to get together all the community, to provide the space for discussion, communication, collaboration, because sometimes people need to be together in in a way so that they can learn something new, share with others and discuss. So as you see, last year we celebrated 30 years of Eden, and we have a number of activities. I will just remind that we had these Eden initiative webinars online together. All recordings are available, and how we contribute to the society. So basically when pandemic started, we reacted, we put together the experts and designed small, short webinars, 1-hour webinars, which we called Online Together, in order to support education community worldwide and provide practice-oriented advices about how to do online education. And you can see we had these 3 turns. So spring series, autumn series, and spring and autumn series 2021. In altogether, we have 24 webinars, 98 speakers and moderators. So these were all people who eagerly accepted and joined to share their knowledge and expertise. And if you look how it worked, more than 5,300 people participated. And you can see Europe, even North and South America, Asia, they joined. And the motivation for participation was acquiring e-learning practical tools and best practices and being updated regarding e-learning new trends, sharing ideas and so on. And it was a big success because the feedback was from the people who participated. I was lost. I didn't know where to look, what to find, how to do. And there was a community which shared everything, and I could talk to them. I could share my insights. I could see that other peoples are also freaking out, do not know what to do, and that we are all in this together. So this was how Eden can contribute. From this year, we started with Eden Digital Learning Europe because Eden UK was a UK-based legal entity, and because of the Brexit, we couldn't work anymore as such. So we registered the new association in Estonia. So today it's called Eden Digital Learning Europe. And from 2022, this new association is fully functioning and working.
And I would like to announce now in the June, we have Eden Annual Conference. And I know that within the conference, we have PhD symposium for PhD students who can join and discuss their dissertations and their work in PhD. And this is free for the students. So if you are interested, go to these web pages and see the details of possible participation. It can be face-to-face, but it can be online as well. And the second announcement is we will have a research workshop in Dubrovnik in September. So the call is just going to be open for the papers. You can join. And this is basically my last slide. I just want to say progress is not possible without change. And if we cannot change our minds, then we will not be able to change everything. This is not my clever thinking, but this is citation. And now I'm going back to the Menti to see what were the results sorry, I have more slides, but okay, to see how you voted. Okay, so far we have, okay, we are good, but not so good. Okay, but let's see, what could motivate you to use e-learning in the future? Possibility of improving the application of new technologies in the educational process, and possibility of using university resources for e-learning purposes. So these are the highest two. Then responsibility of teachers towards work and profession, and available and systematic support. So something to think about. Thank you for your votes. You cannot see the results. Yeah, this is, now the colleague will help me so that we share the results. I told you I shared the presentation. I know that much. I know that much. Let's just give us a sec. We will share the, okay, yeah, go. Yeah, but in Italian, so I have a little, did I stop sharing and now sharing? Okay. Oh, this one, yeah. Sorry, this one. So, do you see now the results? We have 41 results so far. I hope that they see. Yes, good. Okay, so thank you for being patient with me. I know it's not easy to listen so much, but now I'm open for all your questions and disagreement with me and everything else. So thank you. No, volevo. Thank you, Sandra, for this overview on the international scenarios. We are a little bit late, but we can have time for some questions from the audience here and also from the online audience. Se ci sono domande online potete scrivere in chat e noi possiamo tradurre o porgere alla professoressa Cucina. Ok. Okay, we can start with some questions. Yes. Thank you so much for this presentation, Professor. We would like to ask you, what do you think about the possibility to train some technical figures that can deal specifically with the technology and can support the activity of teachers? So not only teachers trained to teach with the technology, so with e-learning in hybrid or blended environments, but the possibility to help them with technical professional figures that can focus on the tools, on the solutions, and let the teachers do not focus about the technical part
of the digital learning, but about the contents, on how to adapt the contents or the topics they should provide. Okay, I can use it. Well, this is a very good question for me because I'm leading e-learning center. I think that every institution should have some kind of organized support for teachers and students. You cannot expect that teachers will know everything and find out it by themselves. So trained people who will provide such support are very important and necessary. I think I said when pandemic hit that actually e-learning centers got their 5 minutes of glory, because now at that moment we were really important and everyone came to us asking for help. And we should acknowledge that such kind of support is important and should be organized. For example, e-learning center in Croatia, which I'm heading, this is the e-learning center for higher education institutions in Croatia. So we are providing support to teachers institution in Croatia. We have the e-learning platform, which is national e-learning platform. It's based on Moodle. It's called Merlin, very original name. For this academic year, we have about more than 30,000 e-courses, which are done by about 10,000 students and about 90,000 teachers, 10,000 teachers and 90,000 students. So it's impressive numbers, really huge numbers. But what is even important is support we are providing to teachers and students and parents and grandparents and husbands and wives who are calling for their people. So when pandemic hit, I have 12 people trained in my e-learning center. So some of them are informatics, some of them are graphic designers, some of them are in pedagogies. So they have different backgrounds. And it was like on a quiz, you know. You remember the Zagreb was, beside pandemic, was hit by earthquake, which was quite hard and destroyed the city center of Zagreb, where we have numerous faculties and schools, so not only people living. So number of faculties couldn't go back to the classes, face-to-face classing, because their buildings were damaged. And my people were working from home 24/7, providing support via telephone, because people preferred at that moment voice on the other side to have some confidence because of the stress, of the fear. We didn't know what's going to happen, if there will be another earthquake, or if we'll get the COVID, or what will happen. And in 2020, we answered 18,000 questions. And for example, teacher called and say, I'm professor this and this. I never used any digital technologies. I'm from Osijek and I need to have tomorrow an online classes with my students. How should I do it? And my people did it. 45 minutes consultation on the phone. For that, you have to be really skilled. Or teacher calls, I have prepared something in a Moodle and it doesn't work. My student doesn't see it. How to help me? Half an hour on the phone to help. Students called, we have the exam. We cannot get into the course to participate in the exam. What's wrong? My people, half an hour spoke on the phone, help. So for that, you need really skilled people, and investing in people who will be as a support to teachers and students is very important. Sometimes even just to be there to listen to the person on the other side of the phone. So I always say invest in people, in teachers, in staff, not in technologies. Yes, technologies are important, infrastructure is important, but people are the most important. You can take a coffee, right? Grazie, facciamo una piccola pausa per un caffè. Potete farla anche voi da casa.
queste giornate organizzate dall'associazione CKBG e dall'Università di Foggia dedicate all'Hybrid University Learning. Iniziamo l'ultima sessione che vedrà non credo più di 3 presentazioni, in quanto una relatrice non ci ha dato al momento risposta, quindi penso non verrà. E abbiamo un tempo abbastanza morbido, io comunque vi avviso magari un paio di minuti prima di dover chiudere per lasciare un po' di spazio alle domande. Inizia quindi la collega Giovanna Malusà con una presentazione dal titolo "Facilitare la partecipazione in un insegnamento a distanza ad alta numerosità. Una sfida possibile?" Prego Giovanna. Grazie innanzitutto e spero che mi sentiate bene, giusto per cominciare con un momento di feedback. Sì. Benissimo, perfetto. Allora, io appunto collaboro con l'Università di Trento e di Verona, nonché con l'Università di Bolzano, e questo percorso di ricerca è la continuazione in realtà di un percorso precedente e un approfondimento. E in questo contesto appunto presenterò una breve introduzione, alcuni elementi metodologici, i primi risultati e qualche stimolo proprio per favorire una discussione. Per quanto riguarda proprio il punto di vista più teorico, il background di riferimento, in questo convegno in questa giornata di studio abbiamo già ampiamente riflettuto su quanto sia importante un'attenta microprogettazione, proprio non soltanto in presenza ma soprattutto nell'e-learning, per facilitare dei processi partecipativi e quindi promuovere quell'apprendimento costruito che da tempo si vorrebbe promuovere proprio anche nelle aule universitarie. E ci sono dei riferimenti interessanti con delle modalità proprie dell'approccio dialogico già presentato, per cui non mi soffermo, e anche sul valore di progettazioni attive e collaborative. E non da ultimo proprio sull'importanza del ruolo del feedback e l'introduzione e la relazione ieri del professor Rivoltella è stata ampiamente profonda su questo punto, e ci sono diverse ricerche anche che documentano quanto sia importante promuovere una relazione proprio anche e soprattutto in grandi aule universitarie. In questo caso la domanda di ricerca di questo percorso è quali sono le opinioni dei corsisti sull'utilizzo di clickers e attività in piccoli gruppi per incentivare proprio la partecipazione e il confronto quando ci si è di fronte a un'aula ad alta numerosità in un corso prettamente a distanza e online con modalità proprio sincrona. Il contesto di riferimento di questo percorso è l'insegnamento di didattica speciale, approccio metacognitivo e cooperativo, condotto presso l'Università degli Studi di Verona nell'ambito del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione del sostegno didattico agli alunni con disabilità, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado. Come ben saprete, è un percorso che ha un peso di 3 crediti formativi e dall'anno scorso è stato promosso completamente a distanza, chiaramente con anche alcune attività asincrone. E in particolare in questo insegnamento si è voluto proprio promuovere una didattica attiva basata su strategie cooperative riferite a diversi autori, ma soprattutto anche alternando queste strategie a momenti necessari di lezione frontale, ma con numerosi feedback in itinere. Sarebbe d'altra parte un paradosso proprio all'interno. È un audio acceso. Allora, vediamo se riesco a spegnerlo. No, non riesco. Allora, sarebbe un paradosso, dicevo, proprio all'interno di un insegnamento di didattica speciale sull'approccio cooperativo, rimanere prettamente in una situazione, in una modalità frontale, perché bisognerebbe proprio riuscire a fare ciò che si propone.
Ecco, proprio per questo e brevemente attraverso questa immagine ripropongo la microprogettazione attenta di questo insegnamento, dove si sono alternati momenti frontali con attività di metariflessione, quelle che sono indicate con il colore grigio, attività strutturate in coppia o in piccoli gruppi cooperativi nel colore arancione, nonché anche momenti di confronto in plenaria, sono i momenti appunto evidenziati in giallo, attraverso dei sondaggi e richieste di interventi specifici in chat oppure interventi liberi. Per riuscire a gestire questa organizzazione, che è già descritta in un articolo in stampa che uscirà a fine anno insieme alla professoressa Patrizia Ghislandi, si sono utilizzati diversi applicativi. Come già descritto oggi, Zoom ha fornito la possibilità di creare per esempio delle stanze automatiche con un numero variabile di componenti a seconda se si volesse attivare un confronto in coppia o in piccolo gruppo, e sondaggi come con Mentimeter oppure con Google Form, scegliendo se fossero poi gli output anonimi, nel caso di Mentimeter sono così, oppure nel caso di Google Form c'è la possibilità appunto di scelta. E chat di Zoom per raccogliere delle opinioni, magari delle discussioni molto brevi in coppia o in piccolo gruppo, oppure interventi anche liberi in plenaria, e non da ultimo la possibilità di completare gli interventi e gli approfondimenti critici con un feedback attraverso un forum in Moodle, questo chiaramente in modalità asincrona. In questo corso questo corso è stato seguito da 147 corsisti, ecco perché ho definito questa ricerca come un contesto di alta numerosità, e chiaramente abbiamo usato soltanto i dati con le autorizzazioni necessarie, per cui abbiamo tolto dall'analisi dei dati alcuni corsisti che hanno preferito non concedere il consenso. E in questo questionario, che è stato apposta elaborato ad hoc e somministrato durante l'ultima elezione, non si sono previste delle attribuzioni di bonus, per cui è stato veramente compilato su base volontaria e è stato strutturato in 3 parti, una parte breve anagrafica anche per avere alcune variabili di riferimento nelle risposte, una parte con 30 items a risposta attraverso la scala di Likert a 6 punti, in cui si sono indagati il grado di soddisfazione, partecipazione, coinvolgimento in generale, e anche in relazione a specifiche attività promosse durante l'insegnamento, per cui la chat, per esempio Mentimeter, Google Form, alcune specifiche strategie che proprio i partecipanti hanno sperimentato, e poi 4 domande aperte per motivare il livello di gradimento espresso attraverso la scala Likert e quindi raccogliere ulteriori dati qualitativi di approfondimento. Questo è un esempio di una domanda delle tante in cui appunto è stato richiesto a livello di percezione quanto uno ha partecipato in questo percorso, motivando appunto il grado espresso, e poi anche il livello di partecipazione, come vedete, in diversi contesti attraverso diversi strumenti formativi, quindi le stanze piuttosto che questionari, chat oppure dei sondaggi. L'analisi è stata suddivisa in 2 parti, sia una parte quantitativa con il supporto di SPSS, sia un'analisi qualitativa con il supporto di Envivo, per riuscire a raccogliere dapprima con una codifica aperta, focalizzata, e poi per arrivare a una codifica teorica i temi ricorrenti. E questa analisi qualitativa è ancora in corso, per cui vi presenterò in questo contesto soltanto alcuni stimoli, alcuni elementi. Il campione di riferimento è questo che vedete, quindi molto eterogeneo, sia come anni di servizio, sia come ordine scolastico di appartenenza. Sono tutti docenti che già lavorano nella scuola e con un'esperienza differente, quindi vivono già questa esperienza formativa sia dal lato studente sia dal lato docente. Ma quali sono i primi risultati?
Allora, proprio per rimanere nella filosofia dell'importanza del feedback, e visto che abbiamo il tempo anche per poterci fermare un momento a riflettere su questo, quello che io vi propongo, dedichiamo un minuto a questo aspetto, è di fare un po' un momento, di attivare un momento di meta-riflessione personale, partendo proprio dalla vostra esperienza di partecipanti in percorsi formativi che sicuramente ciascuno di noi continua a frequentare proprio per un aggiornamento continuo. Quindi vi chiedo di collegarvi su menti.com e digitare questo codice 85485565. Giovanna, scusami se ti interrompo, potresti copia e incollare direttamente il link in chat? Così anche sì, i partecipanti dovrei interrompere la condivisione. Sì, vai tranquillamente. Un attimo, perché così è più abbiamo tempo. funziona meglio. Certo, benissimo. Allora copio il link, così sì, è più agevole. Esatto. E ci mettiamo per tutti, un attimo, ok? Ci mettiamo anche noi un po' alla prova della nostra metacognizione di percorso. E quindi appunto in questo link trovate domande simili a quelle che hanno attraverso un altro applicativo, Google Form, risposto appunto i partecipanti a questo corso. E serve proprio anche come momento di meta riflessione nostra per chiederci come partecipanti come ci troviamo. E sarebbe anche interessante poi, ma in questo caso non ho attivato questa seconda domanda perché appunto il tempo è un po', pensavo limitato, ecco, e sarebbe anche interessante vedere dal lato docente che cosa succede. E automaticamente questo applicativo ci permette di raccogliere le medie e anche il numero di partecipanti. Vedete che sono anonimi, magari qualcuno di voi non conosce questo strumento, ce ne sono tanti altri altrettanto validi, ecco, e quindi senza sapere quante persone chi risponde, sappiamo in quanti intervengono e abbiamo subito un feedback immediato che può essere proprio condiviso con questo strumento in tempo reale con una platea che anche nel nostro caso è veramente molto numerosa. Potremmo pensare a questa stessa domanda dal lato docente, proprio per pensare a quanto noi come docenti cerchiamo di promuovere nei nostri percorsi di insegnamento, al di là di una microprogettazione puntuale, diverse modalità per raccogliere dei feedback. Io adesso interrompo la condivisione di questo output che poi vi farò vedere alla fine e continuo appunto la presentazione del percorso di ricerca. Che cosa hanno detto i partecipanti al corso? Considerando questa microprogettazione puntuale, si sono dichiarati complessivamente soddisfatti, vedete, interessati e anche hanno espresso un livello medio-alto di partecipazione. Nel grafico ci sono i dati più visivi, ma potete vedere anche che la moda complessiva comunque è medio-alta e si attesta dalla scala a 6 punti sul numero 5. Se entriamo più nel dettaglio per verificare che cosa pensano dell'utilizzo di clickers per un maggior coinvolgimento e partecipazione rispetto degli interventi liberi in plenaria, qui i risultati mostrano chiaramente un maggior coinvolgimento, una maggiore partecipazione vedete nei risultati a destra rispetto a quelli a sinistra in cui si chiede liberamente di intervenire. Qualcuno poi nelle risposte aperte ha anche specificato che alcuni interventi erano particolarmente interessanti, però per diversi motivi non è riuscito, anche per l'alta numerosità, a esprimere il proprio feedback, mentre si è sentito maggiormente coinvolto attraverso appunto l'utilizzo di questi clicker che non sono altro che la possibilità proprio attraverso un click che si può attivare da un qualsiasi dispositivo mobile, per esempio, a esprimere la propria opinione e dall'altra parte il docente, come abbiamo visto un attimo fa con un veloce esempio, ha la possibilità di
comprendere immediatamente qual è il senso maggiore, la dimensione che emerge come risposta da parte del grande gruppo. Se poi si vogliono esaminare invece le diverse risposte in vista dell'efficacia anche per uno studio, per un approfondimento dei concetti, in questo caso invece i partecipanti esprimono un maggiore apprezzamento per i lavori in coppia o in piccolo gruppo, che sono percepiti proprio come efficaci per riuscire a comprendere realmente i contenuti del corso, sperimentandoli in prima persona. E in questo caso la risposta non ha una correlazione dal genere, dal tipo di incarico assunto o dagli anni di esperienza. Osservando l'analisi più tematica, anche in questo caso da una prima analisi delle risposte aperte emerge un gradimento delle attività in piccolo gruppo e in coppia. Tra l'altro Zoom prevede al massimo 50 ti chiedo di andare a stanze. concludere. Certo, e quindi in realtà questi momenti sono stati di 3 persone quasi sempre. E molti proprio riconoscono il grande importante lavoro di progettazione. Questo output l'abbiamo sperimentato direttamente in un altro modo, ma possiamo proprio vedere come è possibile conoscere il feedback, è anche molto piccolo, magari soltanto una persona che risponde, e però a colpo d'occhio questo può attivare una discussione in classe. Ho inserito alcuni codes in vivo per riprendere questi elementi, quindi evidenziando alcuni aspetti particolarmente importanti che precedono delle possibili categorie. Quindi l'apprezzamento per i lavori in gruppo, il sentirsi coinvolti, il poter partecipare nonostante elementi anche caratteriali di timidezza per una strutturazione di attività, il fatto della attenzione attiva per un'alternanza utile tra le diverse attività che sono state proposte, e anche un senso di vicinanza nonostante la gestione del corso online, con la considerazione sempre dello sfondo del lavoro di progettazione che è stato proprio percepito dai partecipanti, ma che d'altra parte richiede un alto livello di attenzione e di densità, come già stato ben spiegato ieri. Quindi a volte è stato percepito come un carico abbastanza intenso, faticoso, dove sarebbe stato necessario più tempo. E in conclusione, quindi, si può confermare l'importanza di queste modalità attive di coinvolgimento, in cui è necessaria comunque una microprogettazione dettagliata. E quindi, come domande aperte che lancio all'Assemblea, è proprio come, oltre un modello sperimentale, si possa promuovere una formazione più trasformativa per attivare nuove competenze che siano non soltanto sul digitale, ma anche relazionali e metodologiche, per riuscire a generare relazioni e risonanza. E concludo con una frase di un corsista che sintetizza con le sue parole questo concetto. Imparo che il gruppo ha delle frequenze e che ti devi sintonizzare. Me le sono respirate e mi ha fatto vibrare. A tratti mi sento di essere stonata, a tratti intonatissima, ma ciò che conta è sperimentare. E con questo vi ringrazio dell'attenzione e ho concluso. Grazie Giovanna del tuo intervento. Chiedo sia in chat o qui in platea se ci sono domande, riflessioni, commenti. A me naturalmente fa piacere ascoltare l'ennesimo ma mai superfluo contributo in cui si sottolinea l'importanza di un'attenta microprogettazione e si ribadisce, se mai ce ne fosse ancora bisogno, quanto l'attivazione di momenti di interazione e di collaborazione reale tra gli studenti possano fare la differenza a livello di gradimento, di soddisfazione e di apprendimento. Circa le domande aperte, io sto cercando di prendere tempo e di attendere se qualcuno ha delle riflessioni, viceversa aggiungo io qualcos'altro circa le domande aperte che ponevi, che mi sembra stanno ritornando da ieri, come
trasformare tutto questo in una pratica diffusa e condivisa. Sì, sicuramente bisogna partire da una solida formazione insegnanti in ingresso e naturalmente formazione continua. Dal mio piccolo punto di vista, che comunque ritengo privilegiato, potendo formare gli insegnanti utilizzando le tecnologie, e rispetto anche a quello che tu hai richiamato dal professor Rivoltella ieri, quindi il concetto di risonanza, che poi anche il corsista richiamava, no? Questo concetto di voci, di polifonia, di farsi vibrare, che sembrava fatto apposta per l'intervento di ieri di Pier Cesare. E io penso che probabilmente all'interno di un cambiamento della formazione insegnanti, quello che possiamo fare quando la progettiamo è immaginarla come un'arena in cui dare la possibilità agli insegnanti di uscire dal loro angolo solitario, dove sono costretti anche a progettare, a caricarsi di tutte le incombenze della progettazione e le difficoltà sistemiche che incontrano. Un'arena in cui confrontarsi e in cui risuonare insieme. Trovo anch'io spesso tra i corsisti che la metafora dell'orchestra, delle voci, degli strumenti è poi sempre la più utilizzata, e probabilmente non è un caso questa attenzione al suonare insieme una musica. Non so tu cosa ne pensi, Giovanna. E sicuramente quando ieri sera mi sono messa a riguardare alcuni testi, perché ho detto mi sembra di aver letto proprio queste parole, e le ho trovate, tra l'altro un testo molto lungo come risposta a questa domanda aperta. È un esempio che ci fa capire anche quanto sia importante, dal mio punto di vista, lavorare a livello personale per attivare la propria risonanza nella relazione con gli altri anche in una modalità online. E sono rimasta particolarmente colpita nella vicinanza dei 18 centimetri di cui si parlava proprio ieri, e quanto nell'esperienza in aula questi studenti abbiano anche proprio scritto, sono anche di età anche matura molti, no? E che si sono sentiti vicini nonostante l'online. Quel nonostante ci fa riflettere. Questi studenti questi corsisti non si sono mai visti, si incontreranno a fine anno per la prima volta, ma tra di loro si sono sviluppate relazioni importanti. Delle volte lo sviluppo di queste relazioni che coinvolge anche il docente fa crescere tutti, quindi quando si attivano questi feedback in un rapporto anche a distanza, c'è proprio una crescita reciproca, e questo ha molto a che fare con didattiche e con approcci antichi. Cioè, noi abbiamo Milani, c'è Freire, allora come l'educando e l'educatore si trasformano, ma questo a livello di didattica universitaria. Il mio background è di insegnamento nella scuola in altri ordini, e a volte è un po' limitato, e allora è proprio importante fornire strumenti formativi esperienziali ai docenti, perché questi docenti hanno compreso in parte l'importanza e la differenza tra una didattica competitiva e una collaborativa provandolo. E tutte le riflessioni successive teoriche sono nate da una semplice simulazione promossa da Comoglio ancora 20 anni fa. Noi non abbiamo bisogno di scoprire cose nuove, abbiamo bisogno di metterle in pratica. E chiudo. Sono assolutamente d'accordo con te, Giovanna, e anche grazie per aver richiamato l'importanza del clima positivo e collaborativo come base per qualsiasi altro discorso sull'apprendimento. E a questo punto io invito Gwendalina Peconio qui sul palco per la sua presentazione. Dal titolo, lo riacchiappo prima di lasciarle il microfono. Dunque, eccola qui. Gwendalina e i suoi colleghi hanno preparato un lavoro dal titolo Teaching Learning Centers, nuove prospettive di innovazione didattica per e attraverso i docenti. Grazie mille alla professoressa Sansone. Un attimo che mi metto in camera perché effettivamente ero fuori camera.
Nuovamente buongiorno a tutti e tutte. Mi fa piacere iniziare, diciamo, questa presentazione in un'ottica di ampia riflessione rispetto alla formazione docente, nel senso che è da ieri che poniamo grande attenzione, ci poniamo tanti interrogativi al riguardo, senza riuscire chiaramente a darci una risposta, perché l'abbiamo affrontata da vari punti di vista, dal punto di vista magari normativo, formativo, però è chiaramente un qualcosa da definire, da declinare sempre di più, nel senso che c'è un punto di domanda, apre una serie di riflessioni che costantemente dobbiamo comunque valutare, perché i nostri studenti, noi studenti, ci evolviamo e quindi di conseguenza allo stesso tempo anche la formazione docente si evolve. Perché questo titolo? Teaching Learning Centers, nuove prospettive di innovazione didattica per e attraverso i docenti. Perché? Perché i docenti sono destinatari diretti dell'intervento formativo, ma allo stesso tempo erogano didattica, quindi sono anche strumento con la loro mente, con il loro corpo, con la loro voce. Anche la professoressa Sansoni adesso anticipava e definiva, riprendeva un po' i vari concetti corali che abbiamo visto in questi giorni. Quindi abbiamo provato a riflettere attraverso una scoping review, quindi non vedrete dati, vedrete diciamo delle analisi che abbiamo fatto attraverso una ricerca di scoping review riguardo proprio l'evoluzione che i Teaching Learning Centers hanno avuto dopo la pandemia. Perché? Perché questi luoghi che erano principalmente fisici si sono smaterializzati come quasi la totalità della didattica, e quindi ci siamo chiesti a che punto siamo. Dal punto di vista di cornice teorica affondiamo comunque nei concetti di faculty development e quindi chiaramente in atti, attività e strumenti che tutti i professionisti dell'educazione mettono in atto per migliorare non solo le loro conoscenze, ma proprio la loro abilità in qualità di insegnanti, di educatori e perché no anche leader e manager, perché parliamo non solamente più di hard skills ma anche di soft skills, e quindi per promuovere ciò è necessario andare a toccare non solamente le conoscenze ma anche l'organizzazione stessa, la progettazione stessa. Abbiamo parlato infatti proprio di progettazione della didattica a più riprese e chiaramente è necessaria una formazione al riguardo. Qual è quindi l'obiettivo principale delle varie politiche di faculty development che mettiamo in atto? Trasmettere agli insegnanti quelle competenze che sono fondamentali per il loro ruolo istituzionale, che ovviamente non comprende solamente l'erogazione della didattica, ma comprende una serie di sfumature. In particolare, quindi, qual è uno degli strumenti principali che all'interno delle politiche di faculty development vediamo protagonista? I Teaching and Learning Centers. Che cosa sono? Sono dei centri di innovazione didattica. La parola innovazione compare all'interno di questa definizione dagli albori della nascita delle politiche di faculty development, quindi dagli anni 70. Sono dei centri di innovazione didattica che sono finalizzati per l'appunto a creare nuove competenze e a garantire una transdisciplinarietà e trasversalità nei progetti di innovazione didattica. In particolare, quindi, quali sono le soluzioni, quali sono gli strumenti con cui facilitare il ruolo dell'insegnante? Il lavoro di ricerca, chiaramente, di cui i docenti sono protagonisti, l'apprendistato tra insegnanti senior e junior in un'ottica di scambio cooperativo di buone pratiche, e l'innovazione chiaramente didattica che passa non solo dalle nuove tecnologie, ma anche dalle metodologie, dall'individualità dello studente, dal capire chi abbiamo in aula. Ieri parlavamo dei vantaggi del blended e ci chiedevamo, qualcuno ha detto che molto spesso ci sono delle aule vuote. Il professor Minerva diceva sì, ma i docenti perché non sono in grado di coinvolgere gli studenti? Il problema non è la fisicità, il problema è il coinvolgimento dello studente stesso, quindi è necessaria un'innovazione didattica a più riprese. Di conseguenza, quindi, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di attivare e facilitare proprio lo scambio di esperienze promettenti nella prospettiva dell'innovazione didattica. A tal proposito abbiamo per l'appunto come
ho prima anticipato, condotto una scoping review con le mie colleghe, la dottoressa Ranni e la dottoressa Rossi, sul modello di Arzi e O'Malley, che prevede principalmente 5 fasi: l'identificazione della domanda di ricerca, l'identificazione degli studi rilevanti, la selezione degli studi, il tracciamento dei dati e la raccolta dei risultati. In particolare, qui possiamo ben declinare un attimino la metodologia delle ricerche in maniera un po' più approfondita. Qual è stata la domanda di ricerca? È stata questa: l'impatto che i servizi Teaching and Learning Centers hanno avuto sulle dinamiche di apprendimento, ma in particolar modo abbiamo indagato la percezione che i docenti avevano alla luce di questi servizi, ma in particolar modo a partire dal periodo pandemico. Perché? Perché questi centri erano fondamentalmente in presenza, erano concreti, li toccavamo con mano. Dalla pandemia in poi c'è stata sia la smaterializzazione sia la nascita di questi nuovi hubs. Perché? Perché per la prima volta, lo abbiamo detto a più riprese, continueremo a dirlo, alcune istituzioni accademiche si sono trovate costrette a dover affrontare un cambiamento, perché eravamo caratterizzati da alcune università che magari avevano una didattica di tipo, cioè in e-learning, deputato un fiore all'occhiello, perché erano quelle università innovative, caratterizzate da docenti che si erano già interrogati a riguardo. Invece, al contrario, c'erano alcune istituzioni accademiche che invece non portavano avanti, diciamo, questi concetti, perché ragionavano in ottica un po' più conservativa. Quindi, in quel periodo ci siamo ritrovati tutti a doverci scontrare con un cambiamento. Di conseguenza sono nati alcuni centri ad hoc che chiaramente prima non esistevano. Diciamo, vi risparmio, vi sintetizzo molto velocemente la metodologia, nel senso che quindi ci siamo concentrati sugli articoli dal 2020 all'aprile 2022 in lingua inglese che andavano ad analizzare determinate parole chiave, e alla fine siamo arrivate a declinare per bene 5 contributi. Non erano tantissimi, i risultati infatti erano veramente pochi, perché la percezione del docente non è stata analizzata rispetto ai nuovi servizi diciamo, in tantissimi contesti. Quindi vedete qui una tabella che riassume proprio le analisi che abbiamo effettuato circa il topic di riferimento, la tipologia dei partecipanti, il contesto, i principali risultati, i limiti e le prospettive future. Per quanto riguarda il contesto è comune a tutti i paper che vedrete e riguarda l'istruzione accademica, quindi l'alta formazione, e i partecipanti degli studi sono praticamente tutti i docenti universitari, tranne uno studio che prevede anche l'analisi del punto di vista degli studenti. Che cosa è emerso da questi studi? È emerso che fondamentalmente quei docenti che erano prima restii al cambiamento hanno riscontrato un aumento di consapevolezza rispetto all'importanza di adottare uno stile di insegnamento focalizzato sugli studenti principalmente. Inoltre, un affondo particolare è stato effettuato circa le teorie sullo sviluppo psicologico nel favorire gli ambienti di apprendimento inclusivi, nel senso che questi docenti sono stati per la prima volta, forse, quelli di questo studio, messi di fronte proprio ad una conoscenza, ad un'acquisizione di competenze rispetto alle teorie dello sviluppo psicologico, e quindi hanno potuto riflettere sulle proprie modalità di insegnamento. Poi alcuni studi invece si focalizzavano sui docenti di medicina, perché sappiamo essere stato uno dei contesti maggiormente in difficoltà in tempi di pandemia, perché chiaramente lo studente di medicina ha bisogno di toccare con mano. Anche se le nuove tecnologie, probabilmente vedrete anche nel contributo successivo degli spunti di riflessione interessanti rispetto a queste dinamiche, ci dicono che comunque una didattica a distanza anche per medicina è possibile. Però che cosa è stato riscontrato? Che i docenti medici avevano delle ottime competenze cliniche, ma bassissime competenze psicopedagogiche, e quindi di conseguenza affrontare questo cambiamento è stato molto difficoltoso. Allo stesso tempo la didattica evidence-based è quindi risultata fondamentale per andare a reinventare i vari curricula universitari. Parliamo di risultati che riscontrano l'efficacia della formazione online
ricevuta dai docenti in docenti che si erano dichiarati scettici rispetto a questa dinamica, ma che hanno ritenuto utile la formazione dei Teaching Learning Centers rispetto a questa dinamica. Perché? Perché l'attività di learning, per esempio, è stato detto da Mulla, ha promosso per esempio la telemedicina all'interno dell'istituto, migliorando sia la competenza individuale sia la capacità collettiva di studenti, docenti e personale tecnico. Per la prima volta sono nate delle piattaforme learning in alcuni atenei e quindi è stata diciamo, registrata una buona soddisfazione da parte dei docenti in termini di servizi. Chiaramente le domande però sono tante, nel senso che tutti questi contributi lasciano ampie prospettive di riflessione, un po' come sono state queste 2 giornate, perché c'è tanto da fare. In alcuni casi ci siamo fermati forse troppo presto, abbiamo creato degli hub bellissimi, dei servizi bellissimi, efficienti, con personale esperto, che però ad un certo punto ha interrotto la direzione, nel senso che magari di fronte all'SRC di alcuni docenti il percorso non è stato portato avanti, almeno da questi contributi risulta ciò, quando in realtà i punti di domanda sono tanti e come dicevamo anche ieri, tornare indietro è difficile, perché è fondamentale reinventare in generale la formazione docente. Bisognerebbe passare attraverso tantissime riforme dal punto di vista sia di formamentis del docente sia proprio in termini legislativi nei vari contesti, però è possibile. Per esempio riporto il report Horizon 2021 in termini di qualità della didattica e dell'insegnamento a distanza. Ci sono tantissime buone pratiche di Teaching Learning Centers che sono nate in tempi di pandemia, ma che sono veramente spettacolari, nel senso che noi li stiamo comunque studiando con il nostro laboratorio e sono meravigliosi perché comunque integrano la competenza di determinate figure esperte in termini di instructional designer, educatori, psicologi, pedagogisti, con allo stesso tempo anche l'apprendimento degli studenti, ma non solo dal punto di vista proprio didattico, proprio in termini di soft skills, cioè nel senso che hanno creato degli hub caratterizzati da componenti per i docenti e componenti per gli studenti, come per esempio anche la risposta ad un bisogno psicologico. E ci sono delle buone pratiche. Diciamo che abbiamo la responsabilità di studiarle, farle nostre, ripensarle e promuoverle nei nostri contesti, sempre però tenendo conto dell'individualità di ognuno di noi. Quindi io vi ringrazio e una buona continuazione. Non so se ci sono riflessioni o domande, eccone una. Scusate, allora ripeto così sentono anche i colleghi da casa. Intanto ringraziavo per il contributo molto interessante che apre degli scenari interessanti sui Teaching Learning Centers. Avevo 2 domande. Uno, se c'era tra gli studi selezionati fra i 6 c'era qualcosa in italiano e se c'erano riferimenti all'ambito italiano. E poi rispetto a queste buone pratiche di cui si parlava, se ce n'è una che magari ha trovato particolarmente interessante e che quindi ci vuole condividere, che magari le peculiarità che ha visto. Grazie mille. Grazie a te per la domanda. Allora, no, non c'erano studi italiani, però questa era una piccola scoping review che, diciamo, anticipa una systematic review che vogliamo comunque andare a condurre. Quindi sicuramente amplieremo i motori di ricerca. Al momento non c'erano né riferimenti a studi italiani né proprio studi italiani presi in carico. Per quanto riguarda le buone pratiche,
Diciamo che questi studi declinavano più che altro e affondavano nella percezione del docente rispetto all'efficacia, quindi tra questi studi non c'erano delle buone pratiche messe in atto, ma rispetto ad un'altra ricerca che stiamo conducendo assolutamente sì. L'Università dell'Indiana per esempio ha creato un portale che si chiama Keep Teaching and Keep Learning, cioè sono proprio due portali che in realtà sono distinti alla fine, nel senso che hanno un unico, diciamo, dominio, però poi si vanno a dividere, che sono assolutamente interessanti, nel senso che sono caratterizzati sia proprio da contenuti concreti, caratterizzati da video asincroni, proprio analisi di casi di studio, cioè i docenti per esempio se hanno un nuovo insegnamento, vogliono far valutare la propria modalità di insegnamento, mandano il syllabus o mandano in generale l'organizzazione, la progettazione del corso e gli esperti lo valutano, lo analizzano e poi danno il feedback. Contemporaneamente ci sono proprio le metodologie didattiche innovative che forniscono spunti rispetto proprio agli obiettivi formativi, quindi si può fare un check rispetto al proprio syllabus tranquillamente, e è proprio integrato anche il numero degli studenti diciamo per i quali è indicato la metodologia didattica, oppure che ne so, anche il tempo dedicato, cioè sono veramente dei portali fatti bene. Noi ce li stiamo studiando perché oltre a questo ce ne sono anche altri e stiamo cercando di scoprire anche gli altri, però sì, ce ne sono tanti. Questo è un esempio, ma e noi siamo partiti da quelli del report Horizon 2021 rispetto alla qualità della didattica a distanza. Grazie. Grazie Wendalina, e allora presentiamo credo l'ultimo intervento della giornata, dato che ci manca l'ultima relatrice, e invito Raffaele Di Fuccio qui per il contributo dal titolo Co-Creation Approach of Olfactory Exercises for a Mock-in Enology. Interessante. Prego. Grazie. Allora apro la presentazione che troverò, immagino, usciamo da questa. Ok. Eccolo qui. Ok. Abilito modifica. Abilito contenuto. Allora, credo, non so se sono già in condivisione. No, vado a condividere e condivido anche il suono, anche se non è rilevante perché ho un paio di video da farvi vedere. Ok, perfetto. Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti. Questo poster, diciamo, questo poster, diciamo, l'avevamo pensato in inglese, ma ovviamente le slide ve l'ho presentate in italiano. Io sono Raffaele Di Fuccio, ricercatore di pedagogia speciale all'Università di Foggia, e questo paper è stato scritto con Sandra Padi, Giuseppe Lopriore e Antonetta Baiano, che sono della facoltà di Agraria, e Giusy Toto, che è del DISTUM, qua, del Dipartimento di Studi Umanistici. Il contesto. Allora, partiamo da quello che è un problema riguardo all'apprendimento dell'enologia. Noi avevamo ci interrogavamo con i colleghi, dovevamo sviluppare un MOOC per persone che volevano studiare enologia e viticoltura. In enologia e viticoltura, se io devo studiare, quindi anche per sommelier, per chef, per persone che si possono interessare alla materia, da una parte abbiamo l'apprendimento di creativo classico, quindi con le slide, i video tradizionali, che però non riescono perfettamente a esaurire quello che serve per quanto riguarda l'apprendimento di queste materie, perché ovviamente ci deve essere qualcosa di differente, ossia un apprendimento procedurale dovuto a quella parte del fare, quella parte di attività che sono molto legate all'esperienza anche multisensoriale, anche olfattiva addirittura. E ovviamente un MOOC non può chiaramente permettere un'esperienza del genere. O forse sì,
Lo scopriamo. Diciamo, l'ottica è proprio di cercare di integrare questo elemento, che ovviamente sembrano due cose perché quando facciamo la didattica a distanza proprio abbiamo una smaterializzazione del processo, di cui abbiamo parlato, penso, in tutta la giornata. Io in qualche modo oggi vi sto facendo vedere un po' una congiunzione di quelle due vie di cui parlavamo precedentemente, la via dell'innovazione e la via classica. E allora abbiamo scritto all'interno dell'Università di Foggia questo progetto che ho chiamato MERGO, MOOC in Enology Aimed at Reinforcing Competencies Applying Game-Based Approach and Olfactive Learning for the Wine Tasting. Nome complessissimo da cui ho spilucchiato le lettere che mi servivano per arrivare a scrivere MERGO, che significa immergersi, tuffarsi, proprio in questa immagine, in latino ovviamente, questa immagine di tuffarsi all'interno del bicchiere di vino e in qualche modo assaporare e a fare apprendimento olfattivo. L'idea, mi dispiace che si vede male, però è di in qualche modo gamificare il MOOC, quindi metterci all'interno degli elementi sia di gioco, ma andare a sostanziare questa parte olfattiva. E adesso è la domanda: come facciamo? Perché ovviamente sembra complicato, anche perché sistemi che riconoscono l'odore ad oggi non ce ne sono tanti, esistono dei prototipi, esiste il naso elettronico ad esempio, però sono sistemi complessi che ovviamente non possono essere integrati in un processo del genere. Il progetto è un progetto Erasmus Plus, finanziato dalla comunità europea per quanto riguarda la Key Activity 2, l'attività chiave 2 per l'istruzione superiore, e coinvolge 7 partner, di cui l'Università di Foggia è il capofila. Ci sono 2 partner italiani, uno è l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino, e un'altra la Smarted SRL, che è una società che si occupa di Technology Enhanced Learning e che al tempo, quando l'abbiamo scritto, di cui ero CEO, di cui ero amministratore, ora non lo sono più, ma sono co-founder della struttura. E poi università straniere, abbiamo coinvolto l'Università di Cucuropa in Turchia, l'Università di Zagabria in Croazia e l'Università di Trás-os-Montes in Alto Douro in Portogallo. E inoltre abbiamo coinvolto anche un'associazione di vini che si chiama Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine, che è un sindacato, in realtà, un sindacato di viticoltori di Bordeaux bio. Tra l'altro dovevamo fare il meeting lì, purtroppo è saltato causa Covid, è un vero peccato ovviamente perché poteva essere molto molto interessante. Allora, quindi parliamo di sistemi ibridi, c'è un piccolo refuso nel termine sopra, ma l'idea è quindi di cercare di coniugare la parte digitale che noi abbiamo, quindi il MOOC che possiamo, tra l'altro il MOOC sarà messo su EduOpen, ieri il professor Limone ne ha parlato in maniera estesa di questa piattaforma molto importante all'interno del contesto italiano, e la parte tangibile, quella della tangibilità, del toccare, del esperire con i sensi, anche con il senso, l'olfattivo, anche con il gustativo. E l'idea è quella di creare dei sistemi ibridi. Noi qui parliamo di hybrid, ma hybrid di solito in questo contesto classicamente è, se vogliamo, blended, digitale fisico, però nel senso di face to face o diciamo online. Io invece qua sto facendo un altro concetto, quello che viene anche detto il digital, digitale fisico, diciamo la crasi. Infatti proprio l'idea è di congiungere questi 2 elementi. E allora come lo facciamo? Utilizziamo un sistema di mixed reality che si chiamano le Tangible User Interface. Io non so se, purtroppo è sgranata, non ho trovata una migliore, ma non so se riconoscete cos'è questo, e ha la benemerita età di 50 anni, che non sono tantissimi, però sono abbastanza. Quello è un mouse, è il primo mouse della storia, e questa è la tipica Tangible User Interface. Le Tangible User Interface sono oggetti fisici che noi manipoliamo nello spazio che permettono di gestire una Graphical User Interface, e quindi andiamo a gestire il nostro spazio, il nostro Windows, il nostro Linux, il nostro iOS, quello che vogliamo noi. Andiamo a gestire una parte virtuale attraverso una manipolazione di oggetti fisici. Beh, allora stiamo arrivando a quello che è il prototipo che abbiamo sviluppato in questi mesi,
per il progetto Mergo, e come vedete sono una serie di barattolini, barattolini che contengono delle essenze. Questi barattolini che contengono delle essenze vengono, diciamo, utilizzati dalla persona che sta studiando e fa apprendimento olfattivo e vengono riconosciuti da quelle tavolette che vedete lì davanti. Ci interessa dal punto di vista tecnologico? Poco. Vi posso dire che la tecnologia che usiamo è la tecnologia NFC, la stessa NFC, la stessa che usate quando fate i pagamenti contactless, oppure quando aprite una porta in un hotel. Ecco, è la stessa tecnologia ed è una tecnologia molto molto economica. Quindi quegli oggettini, quei barattolini sono riconosciuti, ma l'esperienza d'uso è che il sistema riconosca l'odore, perché all'interno di quei barattolini che vengono usati dai sommelier per fare apprendimento olfattivo, quelli sono 90 odori che i sommelier utilizzano. Io ho scoperto anche che esiste il sudore di cavallo fra gli 88, essendo uno dei difetti del vino, quindi fra quegli 88 odori c'è il sudore di cavallo, e il sistema, ve lo farò vedere fra un attimo in un video, vi chiede di utilizzarlo, e questo ci permette di fare un apprendimento learning by doing, un apprendimento multisensoriale legato a quello che stiamo studiando all'interno del MOOC. Quindi studiamo, io sono ignorante da un punto di vista dell'enologia, ma studiamo i vini rossi, studiamo i vini in barrique, e ci sarà la domanda corrispondente, con gli odori corrispondenti, con esercizi creati e co-creati dai stakeholder in senso lato, quindi da enologi, viticoltori, ricercatori, coltivatori, eccetera. Quindi l'idea è questa, ve lo faccio vedere velocemente il video se parte, ci vuole sempre qualche secondo perché prende il segnale di input da YouTube. Ve lo faccio vedere un secondo tanto per farvi capire l'interazione, non vi faccio perdere troppo tempo. Qua parlo io ovviamente, vi faccio vedere, purtroppo qui si vede i miei pochi capelli in questo video, ma come vedete noi interagiamo con un sistema digitale classico e adesso dice annusa una boccettina, attentamente poggiala sulla tavoletta, quindi vado ad annusare la boccettina di riferimento e la posiziono sulla tavoletta. La tavoletta riconosce la boccettina e il sistema mi fa una domanda, mi dice qual è l'odore? Tra l'altro quello è horse sweat, sudore di cavallo, non era rubber, quindi gomma, e quindi ho appreso che quello è gomma, quindi posso ripetere questo esercizio n volte. Adesso ne farò vedere un altro che è molto simile, che è sui gruppi e le famiglie di odori, perché ovviamente sono vari, vedete, sniff a jar, careful, and place it on the board. Ne annuso un'altra, tra l'altro se non ricordo male era cipolla o qualcosa del genere, l'appoggio sulla tavoletta, il sistema la riconosce con un tempo minimo di latenza e poi ci sono varie famiglie. Qual è la famiglia? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non vi faccio vedere altri esercizi, ce ne saranno di differenti, nel senso che si possono prendere degli odori e si dice seleziona fra questi quello corretto, oppure... Ma il punto è, questi sono esercizi, se vogliamo, di assessment o comunque di esercizi che possono essere già strutturati, hanno un template molto semplice. Ma io, viticoltore, io, enologo, posso creare un esercizio. E allora abbiamo abilitato il sistema tale da far creare degli esercizi a loro. Io vi faccio vedere velocemente, abbiamo creato dei Google Doc molto, molto facili da utilizzare, e che potete trovare sul sito mergoproject.eu. All'interno del sito, andando a cliccare su Pick and Play, perché il template è questo, non vi annoio con questi dettagli più tecnici, si inseriscono le informazioni di contesto e poi si può direttamente creare un esercizio. Vi faccio vedere andando un pochino più avanti. Si può creare un esercizio legato, scusate, tanto ho quasi finito, 5 minuti. La seconda, ecco, vedete, questa è la lista delle 10 lezioni che saranno sul MOOC. Quindi all'enologo è chiesto, durante degli eventi di co-creation specifici, di selezionare a quale lezione si fa riferimento, in maniera che il MOOC ha degli esercizi
tangibili, co-creati con i viticoltori e gli enologi o gli interessati, anche gli entusiasti del vino, senza alcun dubbio. Vedete, c'è un template molto, molto semplice, si chiede di selezionare almeno 4 odori, di cui uno è quello corretto, 2 sono dei distrattori forti e uno è un distrattore debole, e si chiede di fare una domanda, per esempio, nello Chardonnay, qual è l'odore che più comunemente si trova, l'odore fruttato che più comunemente si trova? Io ho studiato da un punto di vista dell'apprendimento, diciamo, classico, dichiarativo, con slide e tutto quanto, e poi vado a fare l'esercizio corrispondente, e gli esercizi sono creati da personale esperto. Non vi ho messo l'ultima slide, purtroppo mi è saltata, ma insomma, che era sulle conclusioni. Sostanzialmente abbiamo avuto adesso in questo momento 40 esercizi, li stiamo implementando nello strumento, stiamo compiendo anche un'operazione infatti questa è una prima, portare una nuova modalità di lavoro, e a breve avremo anche dati, perché stiamo misurando un po' l'efficacia di questi strumenti. Quindi avrete novità a breve, spero di portarle magari proprio in CKBG, se no altrimenti non ci dobbiamo sbagliare. E quindi, anzi, se qualcuno è interessato e vuole avere più informazioni, vuole essere anche coinvolto negli eventi che andiamo a fare nel futuro, perché faremo altri eventi con viticoltori, enologi, ma anche persone che hanno solo il piacere di conoscere e di essere formate alla creazione di esercizi, contattatemi senza problemi a raffaele.difuccio@unifg.it. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche a Raffaele per questa nuova presentazione, innovativa rispetto a tutti i contenuti di queste giornate, e anche su un uso davvero diverso della tecnologia che mi sembra possa aprire, o meglio, consolidare tutte quelle occasioni di potenziamento della didattica a distanza nei casi in cui davvero non si può essere in presenza, al di là di una pandemia, ma ci sono tante altre situazioni in cui non è possibile per lo studente partecipare in presenza, e questi strumenti, come tanti altri che abbiamo visto, mi sembra che non solo compensano, ma danno un diverso tipo di esperienza didattica e anche sensoriale. Quindi grazie di averci portato questo caso e di aprire a possibili partecipazioni su un tema come il vino, che ha poi tutti i suoi vantaggi. Poi ci potrebbe essere quello del cioccolato, ecco, e tante altre cose. Non so se ci sono commenti qui o commenti da casa. Vediamo un po' in chat. Intanto sicuramente, però prima non voglio togliere attenzione al collega, e poi avevo visto però prima c'era una domanda di natura un pochetto più tecnica che ci facevano in chat, ma possiamo rispondere anche dopo con calma. Sì, giusto. Vediamo però se prima ci sono riflessioni, commenti, o qualcuno di voi che ha provato questo strumento del collega. Ecco. Vieni a raccontarci un po' l'esperienza. Sì, io ho avuto la fortuna di partecipare all'evento multiplayer che si è tenuto a Foggia, e tra l'altro sono uscito anche dall'evento abbastanza, diciamo, brillo, perché è molto, molto allegro. No, volevo chiedere al professore se magari quali possono essere le potenzialità di questo strumento, che tra l'altro si parla anche di tecnologia molto low cost, quindi accessibile, perché diciamo adesso si parla molto anche di robotica, di intelligenza artificiale. Diciamo uno dei limiti più importanti è che magari per le scuole si debbano sostenere dei costi elevati, mentre invece questa bassa tecnologia, low technology, può essere interessante perché è a basso costo. Quali possono essere, diciamo, le potenzialità per trattare delle disabilità sensoriali? Per esempio l'olfatto può guidare molto persone ipovedenti o non vedenti. Come possono essere applicate, diciamo, nella didattica? Grazie. Allora, grazie mille di questa domanda. Il tema è un tema molto importante,
Tra l'altro questa esperienza di ricerca nasce da esperienze di ricerca di anni fa, fatte dal gruppo di Napoli, in particolare dal professor Miglino, che si occupava di queste cose. Ha iniziato con un progetto che ho avuto la fortuna di dirigere da un punto di vista formale e da un punto di vista per la Commissione europea. Ovviamente il direttore scientifico era ovviamente Orazio, il professor Miglino, e che proprio partiva dalla disabilità, cioè tutto è partito dialogando con la Lega del Filo d'Oro, che diceva: noi abbiamo dei bambini spesso con delle disabilità sensoriali multiple, quindi sordociechi, ovviamente con associate anche disabilità cognitive. Loro devono fare intanto non solo diciamo meccanismi di apprendimento, ma anche meccanismi di mantenimento, e devono poter farlo con la sensorialità residua che hanno. E partimmo nel 2013, anche se il progetto fu scritto prima, con questi blocchi logici che venivano usati proprio per, e venivano riconosciuti con la stessa modalità. In realtà al tempo la tecnologia era RFID, RFID come in italiano viene ridetta, che è praticamente la sorella, chiamiamola così, dell'NFC. E questi oggetti venivano messi sulla tavoletta e gli esercizi fondamentalmente erano di appaiamento. Quindi se ti do questo pezzo, se metti lo stesso, il sistema va avanti. C'erano dei feedback molto forti da un punto di vista uditivo, per chi poteva ovviamente sentirli, vibrazionale. Quindi questi sistemi possono assolutamente, cioè se è partito da lì proprio per questo, anzi noi adesso lo stiamo un po' trasformando perché può essere utilizzato a 360 gradi. Io penso per esempio anche alla didattica per l'infanzia. Abbiamo un altro progetto che si chiama Blue Arrow, in cui gli oggetti diventano parte della storia e quindi raccontano la storia, ma la bellezza è che lo posso fare a distanza, quindi ogni bambino ha i propri oggetti a casa e anche se a distanza può sentire le voci dei propri compagni stando nella propria casa, quindi ricreare, riunire, nel mio l'ho chiamato Blue Arrow perché riprende la freccia azzurra di Rodari, è stato fatto non i Rodari, ma è sostanzialmente Toy Story, cioè gli oggetti vanno a casa dei bambini e in un qualche modo parlano e possono creare degli ambienti di apprendimento diciamo innovativi, quindi può essere a 360 gradi, e questi sono strumenti assolutamente inclusivi perché si vanno a diciamo stimolare delle sensorialità che possono essere residue in alcuni. Quindi se faccio l'esercizio solo olfattivo lo possono fare una classe dove ci sono non udenti, quindi con situazioni ipoacusiche o anche non vedenti, quindi ipovedenti. Grazie mille. Grazie Raffaele, e grazie anche di averci ricordato il professor Miglino, è stato un ricordo molto gradito penso per tutti noi. E non credo ci siano altri commenti e credo anche che ci stiamo avviando alla conclusione e ai saluti per i quali immagino ci raggiungeranno i nostri ospiti appunto dell'Università di Foggia. Intanto non so se Gwendalina o un altro collega ha una risposta per questa domanda di Giovanna in chat, oppure se gliela potrete dare dopo, non so, ecco. Perfetto, allora mi dicono Giovanna e per tutti quanti che le registrazioni saranno disponibili in un ambiente che vi faranno a breve vedere direttamente attraverso condivisione di schermo. Allora io penso che ci prendiamo un paio di minuti, comunque rimanete in linea in modo che ci ritroviamo per i saluti. Grazie. Giornate, mi toccano i saluti. Io non sono bravissima a chiudere e aprire le attività, però diciamo mi impegnerò. Spero di ricordarmi di tutti. Ringrazio tutti i 170 partecipanti online, tutti coloro che sono venuti qui in presenza, i nostri keynote, quindi il professor Minerva, il professor Rivoltella e la professoressa Sandra Cucina Softic, che è stata gentilissima a raggiungerci da Zagabria, tutto il CKGB, quindi il presidente, il professor Stefano Cacciamani, la professoressa Donatella Cesareni, la carissima collega
Beatrice Ligorio, che è stata comunque presente con noi in queste giornate, la carissima amica Nadia Sansone, che ci ha lietato anche con la sua presenza qui nel Dipartimento di Studi Umanistici, ovviamente il nostro rettore che ha permesso sia l'organizzazione dell'evento, professor Limone, che la pubblicazione poi del volume che raccoglierà tutti questi contributi che abbiamo raccolto e abbiamo sentito in queste giornate. Ho visto che ci avete chiesto le registrazioni dell'evento dove saranno fruibili. Saranno montate sul canale YouTube del nostro laboratorio e il link lo pubblicheremo sia sul sito UNFG sia sul sito CKGB, dove potrete poi avere accesso a tutte le registrazioni. Credo di aver salutato e ringraziato tutti. Speriamo in una terza giornata organizzata su prospettive future rispetto all'apprendimento ibrido, blended o quello che ci prospetta il futuro. Vi saluto e vi ringrazio. Arrivederci.